Hello friends, Namaskaram. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഐസ്പോണിയേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രാക്കിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്. അതിന് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ കീവേഡ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ നമ്മൾ PPC ലൈക്ക് പേപ്പർ ക്ലിക്കിന് വേണ്ടി ആഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൂളാണ് വിച്ച് I have used. And this particular tools gives a lot of features to track your computers. Even organic വരെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So let's get into this and see the detail of this particular tool. So നമുക്ക് monthly annual charges നോക്കുകയാണെങ്കിൽ annual charges around $50 ആണ് ബേസിക് വരുന്നത്. Annual monthly charges around $59 ആണ്. And it's a worth of that amount if you are running ads, and especially to US, UK and Canada based those countries nathaanu especially focus cheyyunnengil this particular tool is very very helpful. Okay, so let's get into the live site and show you how we actually do. So this is my account already. I have logged in. So njan ivide oru options undu: campaign research, keyword, domain research, computer alert, then campaign watch, then PPC landing page history. So these are the main tools. adu koodade ivarku SEM campaign watch and SEO watch ee rendu section undu. So I haven't using these things because I am using the basic plan. So first one, so I don't have those that section. So let's get into this. Now let's there are namukku test cheyadu nokam. So keyword and domain research and computer alert. So namukku domain research cheyam. So we just put the domain. So then one of the digital marketing course in search ചെയ്ത് Google app. So simply learn site വന്ന results ആണ് Google ads ചെയ്യുന്നത്. And simply learn is a big team. It's around word based team ആണ്. So that's I thought to take them. And നമുക്ക് track ചെയ്യുന്ന locations എവിടെയാണ് നമുക്കുള്ളത്: US, UK, Canada and Australia. These are the countries ആണ് basically നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു status. So let's search for them. So when I search, so നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. Create alert and computer, compare computer, even download as a PDF. ആ സെഗ്മെന്റ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ അനാലിസിസിനകത്തോട്ട് വരാം. സോ SEO, PPC രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് PPC നോക്കാം ആദ്യം. PPC stands for pay per click. So around PPC keywords എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? 21,000 keywords ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Ads 19,000. You can understand the depth of our ad budget എത്രയായിരിക്കും. And computer around 5.3K people are there. Computers are there. So Google PPC keyword 2004 and 16. So ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു keyword chart കാണിക്കുന്നത്. So Google nathu etra keywords undu, Bing nathu etra keywords undu. So what I understand that they are doing more on Bing, and that is maybe a cost factor. That's maybe the one reason. And that is like Yahoo, Bing nathu 2000 average ad position they are making 3 ad budget. Let's see the ad budget. How much ad budget are we using? Let's just convert this into INR. Just wanted to see that how much an hour spent in the to INR. See how much 4 crores fees they are spending on this particular ad set. So okay, so PPC data Google nathu, Bing nathu. So ivide namakku fluctuation 3 step nathu break cheyum. Edu keyword aanu, edu ad aanu, edu landing page aanu, what they are running. So they are running cyber security experts. So they are like runs every course, like all ella courses are provided. Business analyst certification, business analyst, Cisco's. So many other courses are there. You can just view more, click view more, and you can see that other courses also. What are the other courses they actually provide? So namakku oru idea kittum what are the courses they provide. Social media marketing program. Our competition. So നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് social media marketing program. So this is the like our keyword landing page ഇതാണ്. So we can click this landing page and go to check that landing page also. So ഇതാണ് landing page നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. This is the landing page what they are using. Let's go back. So നമ്മുടെ landing page അവർ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, you can analyze that. Business analyst certification program, then software training, business analyst training, social media program number under agile program management, network security, then program certificate, seal down. Business analyst certified certification in marketing. So digital marketing specialist. So digital marketing specialist, digital marketing certifications, landing page. So
ad copy അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയാസ് കിട്ടും. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ബാക്ക് ഹിയർ. സോ നമുക്ക് PPC കീവേഡ്സിന്റെ ആഡ് അവർ റൺ ചെയ്യുന്ന ആഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്സ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്ലി ട്രാഫിക് എത്ര ആഡ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നത്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഏത് ആഡിനകത്താണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ആഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഏതാണ് ആഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് നമ്പർ 1 പ്രോഗ്രാം ഒരു ആഡ് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഓർഗാനിക് കീവേഡ്സിൽ റാങ്കിങ് എത്ര, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. PPC കീവേഡ്സ് ഏതേത് കീവേഡ്സ് ആണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദോസ് കീവേഡ്സ്. They have like 100 page results in their options. So you can see that all the keywords they are targeting for advertisement. So advertise ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കീവേഡ്സും എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And then you can export also. All the keywords നമുക്ക് export ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന options. So export. So for the basic plan, I'm just read more only ആണ്. So I can't upgrade. So ഇതന്നെ basic plan തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So now that's the, I can analyze like one page, second page, third page, manually analyze ചെയ്യാൻ പറ്റും. So basically ഒരു analysis purpose ഇത് ഭയങ്കര enough ആണ്. നോക്കാൻ വേണ്ടി you can look for that particular kind of section. Even നമുക്ക് കുറച്ച് filtrations സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Like CPC, search volume, average position, ABC, class C, ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനകത്ത് വരുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ലിങ്കിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കീവേഡ്സിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓർഗാനിക് കീവേഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത് കീവേഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് വരുന്നത്. ആ പേജിനായിട്ട് ഏത് കീവേഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്, about Six Sigma, PhD certification training, 7 Six Sigma, Android development and fundamental for business. What kind of Java and SQL certificate, SEO specific look like an article. So SEO article, SEO keyword section. So I just put that. I wanted to see that what are the things are there in that particular section. So what a day in the life of SEO specialist look like. So the article so keywords they are targeting, what is SEO specialist, SEO professional. So these are the keywords of the targeting. And so like traffic or like keywords are, you can look into the sections of that. Data science versus data, big data, analytics, cyber security. So ഇവിടെ basically content എങ്ങനെയാണ് organically ഏതാ rank ചെയ്യുന്നത്, you can analyze that. So basically ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ സെക്ഷൻസ് ആണ്. ടോൾ ബേസിക്കലി ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരാണ് കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചത്. നമ്മുടെ കീവേഡ്സിനെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈസിലി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സീ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആർ വീഡിയോ, ബിക്കോസ് അവർ ബേസിക്കലി ബിസിനസ് ഈവൻ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ്സ് ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് their budget, their unique keywords, overlap keywords എത്രയാണ് വരുന്നത്, total keywords, ad copy, average positions എത്ര വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ യാഹൂ, you can see that യാഹൂനകത്ത് SEO-നകത്ത് ആരാണ് competitors, you can see that all the competitors here in this particular section. So that way you can understand that. Okay, so ഏതാണ് ബിങ്ങിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിങ്ങിനകത്ത് ആരാണ് competitors വരുന്നത്, ബിങ് യാഹൂനകത്ത്. So you can create these all things. Even you can compare like ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. So that's the feature is there, compare competitors sections ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അലർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ബേസിക് അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് 3 അലർട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റർ അലർട്ട്, ആഡ് അലർട്ട്, അബൌട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റർ അലർട്ട് സമ്മറി. So you can set up alert. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി അലർട്ടിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. But you can analyze the things. So basically particular tool നമ്മൾ basically analyze ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So one of the analyze sections are one of the best tool. So where ഇതിന്റെ offers ഉണ്ട്, but we haven't using these features. We are using this one. And till now the particular എന്താ പറയുന്ന നോക്കുവാണെങ്കിൽ we feel very useful this tool. So നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇത് ടൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രീ ട്രയൽ ഉണ്ട്. So you can check out, test out this tool and you can increase your productivity
you're running ads. Especially also you can get more into other sections also. So this is the sections you can do, and that's it. This video, hope you find some value from the video. See you then. Bye bye. Keep that.